How are you? I hope that you are fine. Today I'm going to teach you about adjectives ending in ed and ing. اليوم راح يكون درسنا عن الادجectives هن الصفات، الكلمات اللي بنستخدمها حتى نوصف someone، شخص معين، a thing، a place، an event، ممكن نوصف مكان، حدث أو شخص. So we have two types or two different kinds of adjectives. We have adjectives that end in ed. So في عنا صفات اللي بنتهوا ب ed, while we have other adjectives that end with ing. بالمقابل عنا صفات اللي بتنتهي بال ing. So the adjectives that end in ed describe how someone feels. لما بنشوف صفات اللي بتنتهي بالاي دي هذا بدل على انها هي عم توصف لنا كيف شخص معين عم بشعر او بشعر. So adjectives that end in ed describe how someone feels. كيف الشخص بشعر. يعني it describes, or the adjectives here in this case describe someone's feelings. We have some examples here, but before we have the other group of adjectives that end in ing. In this case, they describe a person, a thing, or a situation. So بالمقابل عندنا الصفات اللي بنتوا ب ing. السفكس تبعهم بآخر الكلمة بيكون ing. فبهاي الحالة هدول الصفات بيوصفوا شخص، بيوصفوا شيء معين، أو بيوصفوا موقف أو حالة وضع. So let's go back to the first group, the adjective that end in ed, which describe how someone feels. So we have examples like bored, embarrassed, frightened, excited, depressed, and frustrated. If you look at the very end of these adjectives, they all end with ed, like bored, يشعر بالملل، embarrassed، محرج، frightened، يشعر بالخوف، excited، متحمس، depressed، مكتئب، frustrated، محبط. So as you see here, as you notice, these adjectives describe someone's feelings, how someone feels. هدول الصفات بيوصفوا لنا كيف شخص معين ممكن يشعر. Here we have two sentences that describe the adjectives in this case. So I was so embarrassed when the store wouldn't take my credit card. So embarrassed, this is the adjective that our focus is on. So I was so embarrassed يعني أنا كنت محرجة لما المحل التجاري ما قدرش ياخذ الكريدت كارد اللي هي بطاقة الائتمان. So embarrassed is the adjective in this case that describes how I feel. So I was so embarrassed. I felt so embarrassed. The second example, some people get excited when there is a big sale. Excited is the adjective that ends in ed. So on the other hand, we have exciting too, but in this case, some people get excited when there is a big sale. يعني بعض الناس، بعض الأشخاص بيكونوا متحمسين لما في تنزيلات كبيرة. So these two adjectives describe how someone feels, or our feelings. On the other hand, we have the other group, the adjectives that end in ing. Remember that they describe, in this case, a person, a thing, or a situation. Let's go over the examples that we have here. Boring, embarrassing. It's the same examples here that I suggested to you, but here with ing. Boring, embarrassing, frightening, exciting, interesting, depressing, frustrating. Adjectives, these are adjectives that end with ing, as you see. So boring, ممل. Bored, يشعر بالملل. So let's make or draw this comparison. Boring, ممل, bored with ed, يشعر بالملل. Embarrassing, محرج. محرج.
frightening مخيف. frightened يشعر بالخوف. exciting مثير. excited متحمس. interesting مثير للاهتمام. We have also interested but I didn't add here. So interested مهتم به. interesting مثير للاهتمام. depressing يعني يجعلك كئيبا أو محبط. depressed مكتئب محبط. frustrating the same as you said before. frustrated يشعر بالإحباط and frustrating محبط. Let's go over the examples that we have here. Horror movies are so frightening that I sometimes have to close my eyes. أفلام الرعب frightening are so frightening يعني مخيفة كثير لدرجة إنه أحيانا ممكن أو بسكر لازم أسكر عيوني. I sometimes have to close my eyes. So frightening معناها مخيف. Horror movies are the thing, let's say, that horror movies are the cause that make me frightened. So هن اللي بيخلوني أشعر إني مخيفين وهيك بيخلوني أشعر إني أنا frightened خائفة. So الأفلام الرعب هن السبب فهن شيء معين. A thing, as we said here. Adjectives that end in ing describe a thing. So مين اللي خلاني أشعر بالرعب؟ أفلام الرعب المخيفة. So horror movies are so frightening. مخيفة كثير. فهن السبب هن المسبب. Second example, the story I read last week was very exciting. That's why I recommend it. القصة اللي قرأتها الأسبوع الماضي was very exciting. كانت القصة مثيرة جدا محمسة. That's why I recommend it يعني عشان هيك أنا أو هذا هو السبب اللي خلاني إني أنصح فيها إني عم بنصح فيها. So the story is the cause that I feel excited. القصة اللي قرأتها هي السبب اللي خلتني أشعر إني أنا excited متحمسة لأنها هي محمسة لأنها هي مثيرة. فبهاي الحالة إحنا استخدمنا القصة أو حكينا وصفنا إنه القصة هي مثيرة هي محمسة فعشان هيك الصفة الادجكتيف كانت هون من تيجي ب ing. نقدرش نقول the story I read last week was very excited. القصة اللي أنا قرأتها الأسبوع الماضي كانت متحمسة. The story cannot feel. Okay, so exciting لما هنا عم بحكي أنا عن شغلة معينة اللي خلتني أشعر إني أنا excited. بس بقدر أقول من ناحية معينة من ناحية ثانية بقدر كمان أوصف أنا أشخاص اللي هن exciting. My friend is a very exciting person and who makes me feel excited. فبقدر أنا أقول إنه صديقي أو صديقتي كثير exciting يعني كثير بتخليني متحمسة أو كثير مثيرة فعشان هيك أنا بشعر إني متحمسة أو بشعر بالحماس. فمش بس الإشي أو غرض معين اللي هو جماد خلينا نقول اللي ممكن يعطيني هذا الشعور أو يكون المسبب إنما ممكن يكون كمان شخص. So this person is very exciting. هذا الشخص مثير جدا. وممكن كمان زي ما قلنا إنه ممكن تكون الصفات بتوصف كمان حالة معين. The party is very exciting. الحفلة مثيرة جدا. Okay, now we have many other examples which relate to these two groups. We can say that we have a confused, for example, confused, which relates to this group. Confused, مرتبك, محتار. We have also confusing
which ends in ing, confusing, مربك, محير. We have also, as I said before, interested, interesting, interested, مهتم, interesting, مثير للاهتمام. We have worried, قلق, worrying, مقلق. So, for example, I can say that the kids in my class are all worried about their exams. الأولاد اللي موجودين بصفي كثير قلقانين بخصوص الامتحانات تبعهم. On the other hand, we can say many teenagers in the States have big debts. كثير من المراهقين بالولايات المتحدة في عندهم ديون كبيرة. It's a worrying situation. هذا وضع مقلق. That's for today. Thank you for being part of my video, and thank you for listening too.